Past irregular verb conjugation in German is when a verb gets conjugated irregularly in the German past, also known as the Präteritum. In my previous video, I explained regular German verb conjugation in the past, showing verb stems and their endings. In this video, I'll explain past irregular verb conjugation, which doesn't follow a predictable pattern. However, some tendencies can be recognized when conjugating verbs irregularly in the Präteritum. Unlike regular verbs, which end in te, irregular verbs change their stems and have different endings. Even though there is no definite rule for irregular verbs, some patterns can be followed. The first irregular conjugation that verbs can have in the Präteritum is a vowel stem change from I to E. This change takes place in verbs that have a stem of I, like bleiben and schreiben. Unlike regular verbs, these verbs get conjugated by changing the stem and not having the typical ending te. In addition to having a stem change, most irregular verbs borrow typical present tense endings. However, do not confuse the endings in the present tense because such conjugations are in the Präteritum. So, bleiben in the Präteritum will look like this. Ich blieb. Du bliebst. Sie, es blieb. Wir blieben. Ihr bliebt. Sie blieben. As you can see, the stems in every conjugation were changed, and present tense endings were added to the verb, along with the pronouns ich, sie, and es having the same conjugation, and wir and sie also having the same conjugation. In the same way, schreiben will look like this. Ich schrieb. Du schriebst. Sie, es schrieb. Wir schrieben. Ihr schriebt. Sie schrieben. Another stem change that you can find is verbs that have the stem e. Such verbs will change the stem from e to a or u when conjugated in the Präteritum, like finden and trinken. Again, without the typical te ending, finden will look like this. Ich fand. Du fandst. Sie, es fand. Wir fanden. Ihr fandet. Sie fanden. As you can see, the stems in every conjugation changed from e to a, and the same applies to the verb trinken. Ich trank. Du trankst. Sie, es trank. Wir tranken. Ihr trankt. Sie tranken. Another stem change is verbs that change their stem from e to a, like geben, nehmen, and sehen. Geben will look like this. Ich gab. Du gabst. Sie, es gab. Wir gaben. Ihr gabt. Sie gaben. Likewise, nehmen will look like this. Ich nahm. Du nahmst. Sie, es nahm. Wir nahmen. Ihr nahmt. Sie nahmen. In the same way, sehen will look like this. Ich sah. Du sahst. Sie, es sah. Wir sahen. Ihr saht. Sie sahen. Another stem change is verbs that change their stem from a to u, like fahren, which will look like this. Ich fuhr. Du fuhrst. Sie, es fuhr. Wir fuhren. Ihr fuhrt. Sie fuhren. After fully knowing stem-changing verbs in the Präteritum, now we have to see verbs that have no pattern to follow whatsoever. In special cases, such verbs are completely irregular and therefore they need to be memorized, like gehen and essen. Gehen in the Präteritum will look like this. Ich ging. Du gingst. Sie, es ging. Wir gingen. Ihr gingt. Sie gingen. Oppositely, essen will look like this. Ich aß. Du aßest. Sie, es aß. Wir aßen. Ihr aßt. Sie aßen. Other verbs that have completely irregular changes in the Präteritum are sein, haben, and werden. Sein is a verb that I already covered when I explained to be, and I mentioned that this verb is irregular in the past, and now you can see why and how. Ich war. Du warst. Sie, es war.
Wir waren, ihr wart, sie waren. Haben will look like this. Ich hatte, du hattest, sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Werden will look like this. Ich wurde, du wurdest, sie es wurde. Wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Overall, that's how irregular verbs get conjugated in the German Präteritum, yet more concepts need to be known. Some verbs are irregular only in the Präteritum because they have a vowel change in the stem, like denken, bringen, and wissen. Such verbs will have a vowel change because they're strong verbs, but their endings are weak, and therefore they will require the typical te ending. These verbs are also known as mixed verbs. Denken will look like this. Ich dachte, du dachtest, sie es dachte. Wir dachten, ihr dachtet, sie dachten. As you can see, the verb has a stem change from to a and a weak ending, and therefore it requires the te ending, along with different letters. Likewise, bringen will conjugate like denken. Ich brachte, du brachtest, sie es brachte. Wir brachten, ihr brachtet, sie brachten. Oppositely, wissen will have a different stem change along with the te ending. Ich wusste, du wusstest, sie es wusste. Wir wussten, ihr wusstet, sie wussten. That's how such verbs get conjugated in the Präteritum. But let's not forget that the Präteritum, in general, is used more in written German, while the perfect tense is more commonly heard in daily conversations, and it will be explained in the next videos. After knowing past irregular verb conjugations, the best way to utilize them would be in basic sentences. Let's have some phrases that specifically use the irregular conjugations I showed previously. Gestern, ich ging allein in den Park. Wohin gingst du gestern Abend? Wir aßen gestern Abend in einem neuen Restaurant. Warum aßt ihr so viel Schokolade? Wir sahen gestern einen spannenden Film. Er nahm seinen Hut und verließ das Haus. Warum nahmst du den letzten Keks? Ich fand mein Telefon unter dem Sofa. Other examples are: Wir tranken heißen Tee am Kamin. Trankst du heute Morgen Kaffee? Ich blieb gestern den ganzen Tag zu Hause. Warum bliebst du so lange im Büro? Er fuhr mit dem Zug nach Berlin. Das Wetter war gestern wunderbar. Wir waren sehr müde nach der Wanderung. Warum warst du nicht in der Schule? Overall, that's how past irregular verb conjugation fully works in German.